How was your day? Stressful, stressful, or relaxed, or busy? How was your day? I'm busy. Busy, yes, of course. Okay, very good. And it could be, for example, depressing, maybe? Depressing, como, nah, deprimente, my D. Anything? No? Exciting, maybe? What is the meaning of exciting? ¿Excitado? No Alegre, sé. Exaltado. Emocionado, emocionado. emocionado, sí, 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 Sí. excitado, bueno, suena otra cosa, pero Yes. también, Pero también, se llama también un pega. false friend. Se llama un false friend. ¿Qué significa un false friend? Es una palabra que se parece a otra en otro idioma, pero no es, ¿cierto? Pero no es Exacto, exactamente. como exciting, que es emocionado. Por ejemplo, embarrassed. What is the meaning of embarrassed? Vergonzoso. Vergonzoso, no es embarazado, sino vergonzoso. Entonces, también es un false friend, ¿cierto? Parece una cosa, pero no es. Bueno, my dear babies, muy bien, good. Para que vayan aprendiendo algunos adjetivos con los cuales puedo describir cómo estuvo mi día, ¿no? Busy, exciting, like relaxing, ¿no? You know, like all of that, right? Entonces, así se puede describir cómo estuvo mi día, ¿listo? Bueno, my dear people, we're going to start here the class with a very simple question. Dianita, help me, my dear, with the first question that it's right here. What is the most common app nowadays? Very good. What is the most common app nowadays? What is the meaning of nowadays? Do you remember? Nowadays. ¿Como ahora? Hoy en Hoy en día. día. Hoy en día. Muy bien. Very good. Entonces the question is, what is the most common app in your cell phones nowadays? Like around the world. What's the most common app? Instagram, WhatsApp, Instagram, Facebook, WhatsApp, Facebook. Okay. What other? Uber. Twitter, InDrive, Uber. E-driver, Uber. Yeah, Uber. Ya Twitter se llama X. Ah, yeah. Now it's called X. No. So, X, ajá. good. Ahora Also, Triad la nueva. which one? Triad, Ah, Uy, Thread. no. Triad, Ni eso. idea cuál es esa. Esa es nueva. Esa es nueva, pero tampoco sepa qué es. Ok, y en la second you're ¿Cómo going Es, to se no, explain everything. es como Twitter, pero eso la hizo más Zuckerberg. Ah, ok. Ya, 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 Esa es la sí. competencia de X, De pues. Twitter, yes, exactly. Esa la hizo más Zuckerberg. What about TikTok? Is it popular or not? Is it common? Yeah. Popular. One of the most popular applications. Okay, muy bien, very good. Yes. List, very good. So we have different kinds of applications. Yeah. And with the applications come different objectives. Objectives or purposes. Yeah. What is the meaning of purpose? Propósito. Propósito, Pau. Muy bien, very good. Oh, you're an idiot. Excellent. So, propósito, it means what is the objective of the application? For example, Uber, it was, well, at the beginning, it was an Transportation. application for transportation, for transporting from point one to point B. Later, you transform into a transportation of people, transportation of food, transport, you know, delivery, everything. And InDriver, the same. It's an application to transport the people. Ready? What about Instagram? What's the application? What is the objective of Instagram? Entenderme. Entertainment, especially how? Community. Social interacción. Okay, interact. Muy bien, interact. Very good. ¿Qué más? What else? Conexión. Connect. Very good. Connect. My God, sorry. Doble N. Connect. Connect, okay. Anything else? No, pero Instagram para mí, Instagram es la red social que le da pie a todos los ladrones para saber qué estás haciendo tú. E-commerce. O todos los chismosos, porque Bueno. E-commerce Muy bien. también creo. E-commerce. e-commerce también, sí. Share information. Basically, is share information, ¿no? Básicamente es, what is the meaning of share? ¿Significa share? ¿Cómo se dice dar?
Dar de hablar a los Compartir. chismosos, Muy bien. teacher. Dar de hablar a los chismosos. Just like give information to the gossipy people. Gossipy son los chismosos, ¿no? So give information to the people. Muy bien. So in that case, what we use is for for interacting, to connect, to sell and buy things, to share information, share pictures, share different things, no? What about TikTok? What is the purpose or the objective of TikTok? It's especially one. Can I watch pictures there? Only videos. Only videos. ¿Y qué hago con los videos? Dancing. Bueno, Watch videos. basically, what I do is watch videos. Ya que los videos sean about dancing or cooking or funny videos or whatever, but the application allows me to watch videos, ¿cierto? Me permite ver videos. Muy bien, very good, right? And then, so if Threads and X, what can I do there? ¿Qué puedo hacer ahí? What can I do there in those applications? Tweets. Yeah, okay, tweet, but when I say, hey, tweet that, ¿qué significa eso? When I say tweet something, ¿qué es eso? ¿Sending a picture or what? Opinar, no. Okay, very good. So when I say thread or X, it's an application that allows me to give my opinion. Give Share my opinions. Exactly, express my opinions. That's it. Very good. Yes. Of course, I can also, for example, upload. What is the meaning of upload? Como subir a una plataforma de stream. Subir, Very carga, good. sí. Upload. Yes, como cargar. Upload content. Videos, pictures, different things, right? So the objective. This aplica in TikTok. No. Yes, of course. Upload applies for everything that is online, no? Ay, my God, perdón. Upload, which means cargar. And of course, we have download. Es decir, todo el mundo lo sabe, right? Download. What is the meaning of that? Descargar. Descargar. Very good. So in that case, these applications, they have a purpose. And when we want to imply or to describe the purpose of something, we are going to, we're going to do it using two prepositions. Bueno, of course, the topic is technology, no? ¿Y qué significa fuck? Like changos, like that. Okay, so in that case, when we have the purpose or the objective of the object, the objective of the platform or the application, I can do it using two prepositions, to and for. Ready? The two prepositions are going to be used for describing purpose or for describing a objective or something. Ready? The big difference is that when I use it to, the next verb is going to be in infinitive, o sea, in the basic form. Yeah. So I use TikTok to watch videos. Yeah, to, and then the verb in infinitive. If I use for, it's the same, but in that case, I am going to use the verb in gerund. ¿Cuál es el gerundio? What is the gerund? ING. Verb in ing. Very good. So when I say I use TikTok for watching videos, no? So in that case, you could say, for example, that Instagram is used for interacting, for connecting, for sharing information, that Uber is used for transporting people. Si uso for, the next verb is going to be in ing. But if I use to, it's the same, but with the verb in infinitive. So in Twitter is used to give my opinion, to express my opinion, to upload content, ¿cierto? Instagram is used to watch videos, to watch pictures, to upload pictures, right? What is the use of WhatsApp? What is WhatsApp used for? For send message. For what, Chris? Pardon, excuse me, could you repeat the question, please? Yeah, what is the purpose of WhatsApp? Interaction. Okay. Social media.
Communication, teacher. Listo, pero Communication. pilas, Interactive. communication es comunicación, but we're going to have an action, que es communicate. Okay. Yeah. ¿Listo? Pero resulta que Christian usó de primeras for. Entonces, I would have to change that. De hecho, dijo, For interacting. exactly. Entonces, Or send bueno, message. entonces WhatsApp is used Me- for sending messages, for interacting with people, for communicating with people. Recuerden que cuando un verbo termina en E y lo pongo en gerund, elimino esa E para colocar ing. Ajá. For example, for communicating, for sending messages, for interacting with people, for sending videos, for chatting. So we have for and the ing. Okay, ready? What is the use of Facebook? What is it Facebook to? What is the purpose of Facebook? For watching videos, to communicating. Okay, so we are going to use to, and it's exactly the same, but in that case, the verb is infinitive. Entonces, I use Facebook to watch videos. Claro que sí, of course, to watch videos, to communicate. Ya el verbo no va a ir con ing, sino va a ir normal en su forma infinitiva. To communicate, to watch videos. ¿Qué más? Anything else? Teacher, una Inter- pregunta. Teacher, una pregunta ahí. Yo, en ese caso, yo puedo usar las dos cosas, los dos. Sí, Sí, podría cualquiera de los usar dos es lo for y mismo, podría usar los dos to. son para propósito. La diferencia es cómo Ok. usas el verbo que va después, pero ambos Ajá, funcionan igual. perfecto. ¿Ready? Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, Gracias, for teacher. example, Facebook is used to find people, ¿no? Para encontrar personas. To find people, you can... Andrés? Find friends. To find friends, ¿no? So to find friends also like, okay, yeah. With the name of the person you can find. ¿Listo? Entonces, guys, I am going to have two possibilities, to use to o to use for. Cualquiera de las dos está bien. ¿Listo? Eso sí, depende si usan for o si usan to, el verbo después va a cambiar. ¿Listo? Algunas veces va a ir en la forma básica, infinitivo, algunas veces va a ir en gerund, que es la forma con ing. Esa es la segunda parte. Pero, en cuanto a la primera parte, también tengo dos opciones. ¿Listo? Attention here. Sometimes I can use the person, the verb use, and the object, and then the purpose. For example, I use the phone or the cell phone. Y luego ya puedo escoger if I use to o if I use for. ¿Cierto? Entonces, I use the cell phone to call my mother. I use the cell phone for chatting with my wife. I use the cell phone for working. I use the cell phone for watching social media. I use the cell phone to watch videos. I use the cell phone to send information, you know? So I use the cell phone. The subject, the verb, and the object. Fin. Pero si el objeto es más importante o de pronto quiero empezar por el objeto, también lo puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia? Si yo empiezo por el objeto, por ejemplo, here the cell phone, después voy a hacer una combinación acá. That it's the combination of verb to be, o sea, is, and then the verb in past participle, used. ¿Ready? Y aquí no incluyo sujeto. Is used y ya luego escojo to o for, cualquiera de las dos. Aquí no menciono quién lo usa, sino simplemente el celular es Usado. usado. Muy Usado. bien, por eso lo pongo en past participle, porque es usado, ready, ado. In that case, I use the cell phone, the verb to be is, and then used. Of course, if it's plural, for example, the apps are, plural, and the same, are used to, ta, 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 ta. Entonces puede ser is o puede ser are plus used. Si empiezo o si solo quiero mencionar el objeto, si no quiero mencionar quién lo hizo o quién lo hace. Pero si quiero Teacher, mencionar, 10 preguntas, Yuren. de preposición to, for, use, are, is. O cualquiera. Independientemente de eso, digamos que no importa cuál,
puedes usar cualquiera de las dos. Eso es independiente de si usas this one o this one, puedes usar cualquiera de las dos. Right? Entonces, for example, I can say, for example, I use the phone for chatting. ¿Cierto? Option number one. I use the phone. Estoy especificando que soy yo. O I use the phone to chat. ¿Cierto? Cualquiera de las dos. Ambas están perfecto. Usando esta estructura. I use the phone to chat o I use the phone for chatting. Sin problema. Pero también puedo usar esta. I can say the phone is used to chat o the phone is used for chatting. Entonces, la preposición que use es independientemente de si uso esta o esta, no importa. En ambos casos puedo usar ambas preposiciones. ¿Listo? ¿Ready? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Fine, good, enredado un poquito, what do you think? Fine, fine, Fine. teacher. Very Fine, teacher. Bien, very good, excellent. Ready? Bueno, entonces, for example, if I ask you, bueno, vamos a borrar esta here. What is the cell phone for? You can decide if you set a specific use of yourself. When I say I use it for, or I use it to, I use it TTT. Or if you want to say the cell phone is used TTT. Como quiera. The cell phone is used blah, blah, blah. Entonces, what do you think? What is the cell phone for? La segunda opción. Cell ¿Cómo phone quién? is used. Ah, se puede usar cualquiera. Pueden usar cualquiera de las dos, no worries. Entonces, what is the cell phone for? It's used to work. Por ejemplo, it is used to work. Very good, Paul. Excellent. ¿Qué más? Anything else? I use it Telephone. for calling people. Christian says, I use it. Eso. I, específicamente, I use it for calling people. Perfecto. Very good. Excellent. Anybody? I use it for listening the music. For, No, listen. for what? Listening the music. Sorry. Listening the music. Muy bien. Entonces, I use it for listening music. Muy bien. Excellent. That's it. Anybody else, Teacher. Yurani? Teacher, is used it with calculator. Ok. ¿Qué haces con la calculadora? De cuentas. Para hacer cuentas. Calcular. ¿Sí o no? Pues lo que Y uno hace con la calcular, calculadora sí. es calcular. Pero Entonces, como no encontré para el for. Ah, bueno. el verbo For calcular es calculate. Calculate, eso iba a ser. Sí, iba. Me lo ¿Sí? pensé ahora ya tarde. Desde que me dijo Entonces, eso. calculate es el verbo, pero si usa for, I use it for calculate. ¿seguro? Calculating. Calculating, porque es con Ah, for. ok, ya, sí, ¿Sí? for, sí, Si usaras to, ahí sí, I use it to sí, calculate. me pasó. That's it. ¿Mm? Se me pasó en un momentico. Muy Sí, bien, teacher. very good, excellent, excellent. Yurani, it was your turn. Teacher, my cell phone is used to send messages. My cell phone is used to send messages, that's it. To what? To chat all day. Yurani is all day in the chat. No, mentiras, of course. Very good, excellent. Okay. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Questions I have about a it? question. Sí, yes. I could say, for example, the cell phone is used to know the hour. Yes, of course, very good to know the hour. El verbo, o sea, y digamos, ¿puedo utilizar un verbo diferente a used o tiene que ser Claro, of obligatoriamente? course. Bueno, digamos que en este caso es por lo que estamos diciendo como el uso de los objetos, pero por ejemplo, one example. I work at the action, it's pay the mortgage. Pay the mortgage es pagar la hipoteca. Pay the mortgage. Yes. No estoy usando el verbo usar, de hecho, ¿cierto? Sino digo que yo trabajo para pagar la hipoteca.
¿Cómo lo harían? Tienen dos opciones. I work, I work to pay the mortgage, and I work for paying the mortgage. exactly like that. Ready? For paying the mortgage. O sea, to y for son preposiciones para incluir propósito, ya sea con el verbo usar o no. En este caso estamos usando el verbo usar, pero puedo usarlo con otro verbo. I work to pay mortgage. I work for traveling. For example, no sé, I am saving. Estoy ahorrando. ¿Para qué? Pues I have two options, ¿no? So, I am saving to buy my PlayStation 5. Jeje. O I am saving for buying the PS5. ¿Ready? Entonces, y acá estoy usando el verbo ahorrar. ¿Listo? Entonces, todos los verbos que le puedas incluir como un propósito, lo puedes hacer con estos dos, ya sea con to o con for. ¿Listo, Chris? ¿Ready? Perfecto, muchísimas gracias. It's okay, good. Very, very good. Bueno, hasta ahí. Any other question, problem, difficulty, doubt, duda, no? Everything good? No, teacher. Hasta ahí, all fine. Muy bien. Bueno, very good. Guys, I'm going to tell you a couple of riddles. I have an object here. Oh my God, sorry. I have an object there. Yes. After that, olvídense de esto por un segundo. We're talking about the next slide, la siguiente diapositiva. Listen to me, and then you tell me what object do you think it is. ¿Qué objeto creen que es? I use that object to watch movies and series. I use it for watching soccer games, and I use it for playing video games. What object is that? The TV. Of course, the TV set, right? Muy bien, very good, Chris. Wait a second, one second. Oh my God. Listo, good. Ay, yo no entendí por qué. ¿No entendiste por qué, Hani? Dime. Yo no entendí por qué era un televisor. Ah, bueno, I said, I use it, lo uso, I use it Okay. for Okay. watching movies, for watching soccer Ah, games, and okay. to play. Entonces, eran dos propósitos y él adivinó que era el tele. Ready? The next object. I use the next object to keep my food fresh. One. Second, I use it for, for keeping my beverage cold. O sea, The fridge. the fridge o the refrigerator. Cualquiera de las dos. Y ambas están bien. ¿Listo? Muy bien. Very good. Next, I use the next object to prepare juice and shakes. O sea, jugos y malteadas. Juice and shakes. And I use it for preparing my seasoning, como el hogao, pues. Sometimes. Blender. What is it, Andrés? Blender. The blender machine. Very good. Excellent. Ready? Okay. And the last one, el último. No lo conocía yo. El Blender así no lo conocía. Blender machine o mixer también le Okay, dicen mixer, right? okay, perfecto, ya. Listo, good. Listo. The next object is used for cleaning the floor. For cleaning the floor and the furniture, como los muebles and the floor, el piso. Especially if you have like a carpet. What is carpet? ¿Tapete? Tapete. So especially if you have like a carpet or something, is used to clean that. Aspiradora, no sé cómo se dice. Aspiradora, very good. Aspiradora, yeah, Aspiradora. aspiration. The vacuum cleaner. Ready? The vacuum cleaner. ¿Listo? Entonces, básicamente es para eso, es para escribir como, bueno, uso esto, para esto y para esto. To, o for. ¿Listo? ¿Hasta ahí questions? All fine? All good? Yes, everything is clear. Everything is clear. Muy bien, Fine, that's teacher, good. yeah. So guys, when I have a TV, I have to be careful. Yes, I have to be careful because I can damage the TV if I am not careful. What could be the recommendations? Oh my God, let me change the color. What could be the recommendations that you can give me for the TV?
It's the first time that I have a TV, nunca he tenido un tele, so I don't know what recommendations should I have into account. ¿Qué marca recomienda? Es lo que decía. ¿Qué recomendaciones me hacen con el tele? Como, Para cuidado y cosas así, ¿cierto? exactly. Ok, ya. So maybe you need to be careful because it could be, I'm sorry, it could use a lot of, pardon, too much energy. For example, it can use too much energy. So, ¿será que es una buena idea si lo dejo prendido toda la noche? Is a good idea if I let it on all night? It's a Yeah. bad No, idea. claramente no. It's a bad idea. Sorry. So maybe you should turn it off. ¿Recuerdan que era turn off? Ya se me olvidó. Turn Apagar. off. Apagar. Muy bien, very good. You should turn it off at night, ¿no? Muy bien, very good. Okay. Any recommendation with the screen? O eso aguanta, no problem. Sí, si le pegó con algo, eso aguanta todo bien, right? What do you think? ¿Será que sí aguanta la pantalla o le tengo que tener cuidado? What do you think? Take care. Oh, cuidado. Yes, take care of the screen, ¿no? The screen, de la pantalla. Ah, Yes, good. Muy bien, entonces you have to take care of the screen. Listo, good. Entonces, when we talk about recommendations, we have certain modal verbs, like for example, should, like for example, need to, que ya los hemos visto, ¿cierto? But also we are going to have other expressions that we have with infinitive, expresiones que ya vimos, pero I would like to remember these expressions with to. Ready? We're going to have the possibility to include these expressions when we want to give recommendations. Otra opción para dar recomendación, no solamente should, sino que puedo usar estas también. Recuerden que también tenemos it's a good idea to, it's important to, or also we have these ones, right? Be sure to. What's the meaning of be sure to? Sé cuidadoso con. Y almost be sure, it means Aseguro. asegúrate de, lo mismo que make sure, es exactamente igual. Make sure to, asegúrate de. Yes? Remember to, what's the meaning of remember to? Recuerda que. Recuerda que. Que obviamente es lo mismo que Recuerda, no no olvides. olvides ¿Cierto? que Muy bien. No Very good. olvides también. intenta, Y la última, Pau, intentar, try, intentar. intenta algo, ¿cierto? Entonces, if we have to, todas estas expresiones van con to. ¿Cómo viene el verbo después? ¿En qué forma? Y with ing. ¿Será? No. With La verbo. Ah, no. infinitive. Yeah, ing. yeah. Ah, Pero no, no, es el infinitivo. Exactly. sí, Siempre sí, sí, después ya, del ya. to. Sí, del tú sí, me confundí. El for es que va con el Exacto. ing. Entonces, como viene con to, siempre viene el verbo después en infinitivo. Ready? Entonces, por ejemplo, teacher, be sure to turn off the TV at night. To turn off TV at night. Asegúrate de apagarla, ¿cierto? That's another important. Teacher, remember to be careful. Oh my God, sorry. Careful with the screen, con la pantalla, ¿cierto? With screen. Yes. Also, don't forget to, no sé, unplug. Unplug, it means desconectar. Unplugged. Unplug. Yes, make sure to unplug if it's raining, for example, si está lloviendo, make sure to unplug it. Ready? It's another possibility. ¿Listo? Entonces puedo usar cualquiera de estas expresiones in order to give recommendation, para dar recomendación. ¿Listo? Guys, si ustedes notan, ninguna de estas expresiones tiene sujeto. Empiezan directamente desde el verbo porque son instrucciones, instructions. En ese caso no se necesita el sujeto porque es la misma instrucción para todo el que la escuche, ¿cierto? Entonces no se necesita específicamente decir, Álvaro, be sure to, no, just be sure, es para todos, ¿no? Entonces, be sure to turn off the TV at night.
Christian, make sure. No, es para todos. Make sure to ta 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 ta. ¿Listo? Entonces, that's the idea when we have these recommendations. Just verb and verb and expression, and that's it. Be sure to, make sure to, sin un sujeto previo. ¿Listo? Questions with these expressions? ¿Preguntas con estas expresiones? Any questions, any difficulties? No, teacher, fine. All fine, very good. Bueno, guys, do you have any recommendations for the social media? Por ahí alguien dijo, no de las cuentas, no de la información. Entonces, what recommendations do you have for the social media? Anything to take into account? ¿Algo para tener en cuenta? Anything? What do you think? Any recommendations for the social media? Maybe try to don't talk with strange people. Muy bien, very good. When it's a negative recommendation, cuando digo trata de no o asegúrate de no, el not va a ir antes del to. Entonces, in that case, Christian said, hey, pilas, try not to talk. Try not to talk with strangers. Strangers, it means extraños, no? So try not to talk with strangers. Thank you, Christian. Thank you. That's it. Anybody else? ¿Alguien más? Teacher, be sure to do not see password. Ok, very good. Entonces, también es asegúrate de no, ¿cierto? Asegúrate de no. Ok, ya. Be Disculpe, sure, me faltó. Not, ya. ajá, be sure not to qué. Not to, not, do not. Bueno, sí, no, yo decía, yo iba a completarla. Asegúrate de no dejarte ver la contraseña del cajero. O sea, Bueno, ok, good. tu clave. Be sure not to reveal, como revelar, o not to show, no mostrar, ¿cierto? Not to show ATM password. Password, yeah. Yeah. What is the meaning of ATM? Si se me olvida ATM, ¿qué es eso? Cajero. ¿Y qué significa ATM? O sea, sí es cajero, pero ATM. Automatic, no sé. Casbah. Automatic teller Machine. machine. Muy bien, very Okay. good. Automatic teller machine. It means cajero automático. ¿Listo? But be sure not to show the ATM password. Muy bien, excellent. That's it. Another recommendation. Anything else? Any other recommendations? Remember not to give personal information. Important. Remember not to give personal info. Very good. Excellent. Anything else? Try not to send pictures. Depending the person, but yes, try not to send pictures. Of course. Muy bien, very good. Yeah, depending the person, right? Hannah, my dear. Podría ser don't forget to buy, o sea, comprar, buy Yeah. the ticket for your travel. Good, very good. Don't forget to buy tickets for your trip. Right? Recuerden que travel es el verbo viajar. Y cuando uno dice Okay, viaje, for your trip. exactly, Yes. for your trip. Muy bien. All right. Listo, perfecto. Excellent, Janita. Muy bien, that's it. Listo, entonces, basically we can give a lot of different recommendations, like instructions with this structure, without the necessity of including should or could. Pregunta, dime. Question? Okay, good. So without the necessity to include should, could, must, no, not necessary. I can just include be sure to, make sure to, remember to, and don't forget to, and try to.
Good expressions, easy expressions to use. Como son en infinitivo, pues son muy fáciles de usar. No depende ni del sujeto ni nada. No hay que cambiar con ese, con nothing. It's just the verb in infinitive and that's it. ¿Listo? Entonces son expresiones muy fáciles de usar. ¿Vale? Guys, questions with these expressions, preguntas. Álvaro, cuéntame. Teacher, con respecto a la mía, a la primera me quedó aquí como sonando y no interrumpí porque todos estaban hablando. Don't worry. Yo puedo decir, be sure not to, not to see password. Yes, pero en ese caso está diciendo como asegúrate de no ver. De no O sea, ver. no, lo que yo, es porque me suena redundante. Era, be sure not to, don't not. Ah, mira que si usas not, ya no usas el don't después. Por eso, por eso me suena así como, Simplemente ¿cómo usas sería en ese caso? not to y ya, después. Es que lo que yo iba a decir era así. Asegúrate de que no te vean la contraseña. Por O eso, sea, asegúrate de no dejar ver la contraseña, ¿sí o no? Entonces, ujú. asegúrate de no, ya es be sure not to, ¿cierto? Ok. O sea, ya después no tienes que usar auxiliar de nada, don't, porque como va en infinitivo, justamente lo que significa es que el verbo no tiene auxiliar, no tiene ninguna conjugación, no tiene nada. Entonces el verbo sigue normal en infinitivo. Mira, try to send, try not to send, perdón, y el verbo va Ujú. normal, ¿sí? Sin necesidad de incluir don't o isn't, no, Sí, nada, sí. simplemente es el verbo Es normal. que, bueno, aunque el verbo ahí es show de mostrar, yo estoy pensando mucho en español. No te vean. Entonces, sí, sí. Sí, Puede sí, lo ser pensé tú mucho. también, mira, be sure not to let see your password. Ah, ok. Ya, Pero es la esa. misma idea, ¿ready? Digamos, Ajá. hay que empezar ya a pensar como, ya a alejarte un poquito del Spanish para poder Ajá. empezar como a organizar las ideas más de manera inglesa y no como, porque si te, digamos, si te das cuenta, en español uno le da mucha vuelta a la idea. A la Entonces, idea, que no te exactamente. vean, que no te dejen ver, no sé qué. Entonces, estás usando más verbos de los que necesitas. Simplemente Ujú. usamos el verbo mostrar, que funciona Mostrar y ya, sabes exactamente que igual. no muestres tu contraseña. Ok. Exacto, ¿listo? Ok. Teacher, Bueno, ok. muy bien, Thank you, very thank you. good, excelente. Very good. Bueno, my dear people, so hasta el momento, easy, ¿cierto? No problem, no problem, no problem. Now, that was the first part related to technology. Also, when we talk about technology, well, in general, different terms, we are going to have here one connector, and with this we finish. We're going to have a very easy connector, that is the connector when. What is the meaning of when? I forget. ¿Cuándo? Cuando. Muy bien, ready? ¿Cuándo? When it's going to be an adverb of time. It is an adverb that helps me to connect two ideas. Ready? The connectors can be positioned at the beginning and in the middle I have a comma, or it can be positioned between the two sentences. Ready? The idea of using when is to connect two ideas that happen at the same time. For example, when I wake up, I check my email. ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo reviso mi email? Cuando me levanto. O sea, at the same time, ¿cierto? Simultaneous actions. Me levanto y pum, I check my email. Yes? Or I can say the same idea using the connector in the middle. I check my mail when, ¿cuándo qué, perdón? When I wake up. Very good. Wake up. When I wake up. Very good. Es la misma idea y continuamos con esto de parafrasear, que es decir lo mismo de formas diferentes. También puedo parafrasear la estructura. Puedo usarlo de connector at the beginning, idea number one, comma, idea number two, or using the sentence number one connector and the sentence number two. Yes. Here I'm going to have the connector when, which is cuando, at the same time. But also I have the adverb before, which is the meaning of before. Antes. Antes, And after. Después. Después. Pues, Yo sé que after suena parecido a antes, pero no, ustedes saben que after es después y before es antes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
I can use it for describing the order of the different things. No, well, for example, I see here I said, when I wake up, I check my email. Listo, very good. But what about after I wake up? Como ya después de que me desperté, toda la cosa, after I wake up, ¿qué hago? I drink coffee. Ya no es check my email, because that is when I wake up, inmediatamente. But after I wake up, I have breakfast. O I drink coffee or something like that. Ready? Y también lo puedo cambiar. I have breakfast after I wake up. Right? But what about if I say before? Before I wake up, pues obviamente before I wake up, pues I am sleeping. That's it, no? But what about if I say before I go to bed? Bueno, yo iba a decirle uno también. Tell me. No, iba a decirle I have breakfast. Before I have breakfast, I clean it de dientes. Se me olvidó ahora los dientes. Brush my teeth. Eso, ya. Brush my teeth. Very good. So before he has breakfast, he brushes his teeth. Very good. But what happened before I go to bed? What do you do before you go to bed? And I know that the answer is always the same. What do you do before you go to bed? I watch TV. Bueno, in the case of Paula, she watches TV. That's different, no? ¿Qué más? Anything else? Before I go to bed, I have a dinner. Bueno, ok, good. Claro que eso es harto tiempo antes. Vale, ok, good. I have dinner, ¿no? So, muy bien. Very good. Teacher, I have brushed my teeth. Lo mismo, very good. So in that case, Yeah. I brush my teeth. My teeth. Yeah. Before qué, sorry? Before I go to bed. Very good. Before I go to bed. Yes. So in that case, these adverbs are going to permit to describe moments, and specifically the actions that go on those moments. Yes. If something happens first or second or third, I am going to have the possibility to express it using these adverbs, when, before, or after. Ready? For example, guys, and girls, of course, what happened when you see a person that you like on social media? What do you do when you see a person that you like on social media? When I see a person in my social media, I add to my friends or send a friend request. Good, very good. So Christian says, when I see a person in social media that he likes or that he wants to add, let's say I send a friend request. That is the first part, yeah? What happened after the person accepts the friend request? What do you do? After she, in this case, accept my friend request, I stalk her. Maybe. Okay, so the person accepts, no? That's the situation. What happened after the person accepts? Entonces, in that case, I stalk, let's say, her after the person accepts. What is the meaning of stalk? Bueno, literalmente suena un poco feo, pero es como acosar, pero stalk se ha vuelto un poco como revisarle, chismearle ahí un poquito el perfil a la persona, ¿no? No tan serio como acosar, pero se ha vuelto como un poco como revisarle, a ver, tiene como unas fotos or something like that, ready? So, that's the stalking, ready? So, I stalk her after the person accepts. Listo, ¿qué más? Anything else? What do you do after that? Anything else? Maybe Chat. yeah. So maybe after I watch no sé qué, something, I chat with the person, ready? And that's it, so on.
Also, the idea on this case is, in this unit, in this week, is that we're going to have the topic of celebrations, right? For example, the last Sunday, what was the date last Sunday? El domingo pasado. Domingo Yeah. pasado. What was the date? Ah, sí. What was the date? Okay. What was the Date. date? Yes. Six. 6 Six. August. August 6. No, August 6. 6. No, the last one. 13. 13. Ah, Very okay. good. So it was 13. August August. 13. Yes, muy bien. El Of 2023. Yes, the last. Yes. Okay, it was August 13. You know what happened on August 13? August 13 is a day when I was born. So it was my birthday, right? So August 13, it's a day when I was born, yeah? So I can say my birthday, it's a day when I socialize with my family or something like that. Using the connector when, it's going to be, or it's going to like allow me to describe what happened in a specific day, yeah? For example, well, my birthday, it's a day when I hang out with my family and my wife, right? But for example, what about instead of saying my August 13, I say, what is this day? Do you know this day, this celebration? Navidad, How do you pronounce it? Christmas. Christmas. Christmas, ¿qué se traduce? Sorry, Christmas with S. That is translated into Xmas, right? That it's Christmas. Muy bien. Entonces, bueno, Christmas is a especially night, especialmente es de noche, ¿cierto? It's a night when, ¿qué pasa? What happened? When born ay, se me olvidó cómo se dice niño. When the Kid. baby Jesus it's like, Jesus or, Yes. was born. or child. Bueno, Child. ok, supongamos que es un día cuando nació el niño Jesús. But what do you do in that day? What is your celebration like? Ah, what the... No hacen nada en Navidad. No, nothing. Ah, okay. Christmas is a night when what happened? When I eat a lot. Of course. When I eat a lot of buñuelos and natilla and tamal and mejor dicho, everything. Uh-huh. Right? Yes. Or Christmas it's a night when my family I dance. celebrate New Year. o sea, no, I celebrate ¿qué? Nightwood, no sé, Nochebuena. Ah, no, Christmas Eve. Christmas Eve is just Christmas Eve. Pero pues ya, I celebrate, ¿no? O sea, obviamente pues Navidad es la noche en la que yo No, celebro. sí, That's it. sí, ya. No, pero quería decir, bueno, sí, algo así. Sí, bien Christmas enredado. Eve es Nochebuena. Yes, Christmas Eve. Pero suena un Ah, poquito okay. redundante decir Christmas is the night when I celebrate Christmas, right? Ah, okay. That's it. Listo, muy bien. Anybody else? Somebody else? Christmas is a night when I meet with my family. For example, when I meet with my family. Muy bien, excellent. Anything Ah, else? sí, ya. Sí, me reúno, sí, está bien, chévere. Anything else? Anybody else? I waiting presents. Of course, I received and give. Let's focus on received. I received presents, right? Muy bien, excellent. So when we use when, it's when we describe what happened in that moment, no? Specifically in that moment. But I can use it before and after for describing special moments of the celebration, no? For example, in my family, before we open presents, no, mentiras, it's after, sorry, I forget it. After we open presents,
after we open the presents, comma, we hug each other. What's the meaning of hug? ¿Se me olvida? Abrazar. Good. Entonces, after we open presents, we hug each other. It's more specific. When we use when, it's about the general celebration, what happened in general. But when we use after or before, we're saying qué pasa antes o después de. It means more specifically. After we open presents, we hug each other. Before we start to dance, we have ajiaco. So before we dance, like at 2 or 3 a.m., we drink ajiaco, no? Like at midnight, more or less. So being more specific about the moments of the celebration. Okay? Questions about it? ¿Sí es un poquito más claro? Yes, a little bit more clear. No, I got it. You got it. Very good. Excellent. ¿Alguna pregunta, Teacher, guys? Yes, name the Paula. topic. Name. Time adverbs. Pero Ok. son muchos más. Así que si buscas time adverbs, te van a aparecer muchos más. Pero pues por el momento nos enfocamos en solamente estos tres, que son los iniciales. Ready? Okay. Thank you, teacher. No problem, my dear. Bueno, so, recuerden que los conectores, y esto lo vamos a ver mucho más adelante también, pueden estar al inicio y conectar con coma las dos ideas, o pueden estar en la mitad, iniciando directamente con la primera idea. Entonces, para que sepan cómo funcionan casi siempre los conectores. ¿Ready? Bueno, for example, Paula, help me to read, Paula Velilla, help me to read the first paragraph here. The celebration is you can't say no day. O sea, el día de que no puedes decir que no, right? Paula, start. Okay. The you can say no day is celebration when people have to set all the invitation that they receive, Receive. receive, even if they don't want. Perfecto, muy bien. So, it's a celebration when, para definir qué pasa en esa celebración, when the people have to accept all the invitations that they receive, even if they don't want. Muy bien, very good. My dear lady, can you please continue with the second paragraph? Before you make an invitation, you have to check the time available of the person. Availability. Availability of the Uh-huh. person. Yes. If they have the time, they have to accept. Very good. This is before you make an invitation, you have to check the time availability of the person. If they have time, they have to accept, right? That's it. Muy bien. And Christian, help me with the last paragraph, my friend. You can cancel invitation after you have accepted them either. If you say yes, you must go. Very good. So you can cancel invitations after you have accepted them, either, ready? Bueno, tiene either o either. Una de las dos pronunciaciones, la que quieras. If you said yes, you must go, ready? So I am describing a celebration and I am using when before and after. When for describing the general spirit of the celebration, and then before and after for more specific information. Ready? Questions about vocabulary? Is clear the reading? Esas palabras, teacher, esa rara palabra. Availability. Availability es como la disponibilidad. Ready? Disponibilidad. Availability. Availability o time availability, pues disponibilidad de tiempo. ¿Listo? Muy bien, Antes de hacer la invitación, cerciora o verifica que la persona, o sea, el tiempo, la disponibilidad de la persona, quiere decir más o menos ahí. Very good. That's it. ¿Listo? Muy bien. Very Para good. que no te diga que no, creo que dice ahí más o menos. Yes, like they say, like, okay, check the time availability of the person. Debes revisar. Yes. Si la persona tiene tiempo, tiene que aceptar. Aceptar. That's it, right? Muy bien. Bueno, guys, let's see. Here we have some different dates. I would like to know if you know any of these celebrations. All of them are Colombian celebrations. Do you know any of them? I celebrate December 7th. Listo. Entonces, December 7 is going to be the subject. Es la primera idea. Ready? So, December the 7th.
Is the night, porque is at night, ¿cierto? Is the night, perdón, the night when, ¿qué pasa? What happened on that night? Diga las velitas. When you, no sé cómo se dice encender una vela. Light Like the candles. Light Candles. candles. Muy bien. Light Very candles. Exacto. Sonando aquí en mi Entonces, nombre. light candles and lanterns, que son como, how do you say that? Linternas, pero tiene otro nombre. Ay, Linternas, ¿no? faroles, Las ¿no? faroles. Sí. Exactly. So, December the 7th, it's the night when you light candles and lanterns. Perfect. That's it. ¿Listo? November 1st is the night is death. Okay, yeah. Yeah, exactly. It's the night when we celebrate the death of, well, the dead people. ¿Verdad? When we commemorate the death of people. Muy bien, excelente. Any other? Share with April 23. April 23rd. 22. I think it's, what is that? Children's Day? No, el día del idioma. Ah, yes. Yeah. That's the one, yes, of course. Because I'm teaching English, so the April 23rd is the day when we celebrate the languages around the world. Muy bien. Good. And June 20. June August 20. I don't remember exactly what is June 20. Do you remember? Dependencia Day. No, that's July 20. No, it's July 20, Maybe I made a 21. mistake. Creo que metí un error ahí. Era July 20, maybe, or June 20 is another celebration. I am not sure. Bueno, but the idea is that, ready? Entonces, guys, de hecho, ya que está aquí en la pantalla, lo comparto. Esa era la idea, que alguien me solucionara December the 7th. ¿Por qué? December the 7th, it's going to be the day of the candles, and describing the day of the candles is part of the checkpoint of the week number 6. Ready? El checkpoint de la semana número 6 tiene dos partes, como siempre. Ya vuelven a tener dos partes. The first part, it's going to be the description of Candles Day, el día de las velitas. Entonces, guys, no importa si lo buscan en internet, que el día de la Asunción, que Juan Pablo, no sé, que Juan Pablo Pío, bla, bla, bla. No importa la parte histórica. Lo que me importa es que usen los recursos para describirlo. Lo pueden describir sin ninguna cosa histórica, sino más bien como qué significa para ustedes. ¿Qué hacen? O como que hace uno mismo en la tradición, Exacto, pues. exacto, ¿sí? Entonces, Teacher, y sí, por ejemplo, teacher, yo nunca lo he celebrado. Jamás. bueno, entonces así te O sea, toca nunca. como mirar qué se hace en ese día. O puedo decir que claro. por qué no lo celebro, no sé. También, pero Porque, bueno, digamos que lo ideal es que uses el when, el after y el before, que se ok, usa para, perfecto. digamos, describir una celebración. Entonces, como lo hicieron Ok. acá, December the 7th is the night when the people, or when you light candles and lanterns. Pero eso no es todo, ¿cierto? Uno come galletitas, toma vino, sale a la calle, de pronto escucha música. ¿Será que eso es antes, después? Entonces ahí empiezan a jugar con after y before para describir cómo es la celebración. ¿Listo? ¿Ready? Yeah. Listo, guys. Y la segunda parte del checkpoint de la semana 6 es an instruction, es una instrucción. For one person to go from the airport to the shopping center Gran Estación, desde el aeropuerto hasta un shopping center. ¿Ready? ¿Cómo lo van a hacer? Usando instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo se dan instrucciones? Do you remember? Con to y for. Sí, en el one, no, eso no es con before y to. Eso es con Try, don't forget. exactly, muy bien. Be sure to, make sure to, don't forget. ¿Ready? Porque pues la idea es que le van a decir como, bueno, asegúrate de Listo. tomar un taxi hasta tal punto. Recuerda cambiar dinero para pagar con pesos, ¿cierto? So on, so on. ¿Listo? Ese es el checkpoint de la semana número 6. Se hace con estos dos temas, ¿vale? ¿Ready? Yeah, teacher. ¿Listo? Bueno, my dear people, this week is only this class. Esta semana era solo esta clasecita y la otra semana también solo tenemos una, la de la semana 6. Ready? It's only one class. So, see you on Wednesday. Como el otro lunes es festivo, creo que es Wednesday o Thursday. Miércoles o jueves, no me acuerdo. Pero igual, see you in the next class, ¿ok? No olviden ir haciendo los ejercicios, no los dejen tan al final, porque después se les acumulan y eso, qué cantidad de trabajo después, ¿vale? ¿Listo? Entonces ya la otra semana vamos por la mitad del Okay, básico 2. teacher, thank you. ¿Listo?
Bueno, entonces yo veré, juiciosos, ya deberían ir más o menos por el 50% del básico 2. Vamos a empezar la semana 6, que es la mitad del básico 2, para que calculen dónde deberían ir, más o menos, no se me queden atrás, ¿vale? No importa. Y ya, that's it. ¿Listo? Guys, Okay, teacher. nice to see you. See you, teacher. Goodbye. See you Thank you, soon. Que teacher. Thank descansen, you. que Bye, duerman. teacher. Venga. Bye. Thank you, teacher. Thank you, Bye-bye. teacher. Bye, class. See you later. Bye. Um, Bye. see you later, teacher. Okay, bro. See you soon. See you, teacher.